Uh, my name is Dr. Postma. Yeah, I've been working with twice exceptional students, adults, children for 25 years. Então, meu nome é Michael Postma, eu venho trabalhando com crianças e adultos com dupla excepcionalidade por cerca de 25 anos. I also have three twice exceptional students that are my children. Também tenho 3 alunos com dupla excepcionalidade, que são os meus próprios filhos. And they are, youngest is 21, all the way up through 32. E eles vão de 21 até 32 anos de idade. So we're going to talk about an important topic today. Então, hoje vamos falar sobre um tópico bem importante, bem interessante. And it's really understanding the gifted / twice exceptional child. E ele vai ser sobre entender essas crianças com dupla excepcionalidade ou superdotação. And why it's so important to understand the neurodivergent makeup of that child. E é muito interessante e importante para nós entender as diferenças neurodivergentes entre essas crianças. Twice exceptional students, twice exceptional people, have a different metaphysical developmental phase. Então, as pessoas com dupla excepcionalidade, elas têm uma forma diferente de se desenvolver. So we're going to talk about that different type of development and what it means as a parent, as a teacher, and whatever your role might be. Nós vamos falar sobre esse diferente tipo de desenvolvimento, seja você um professor ou um pai, em qualquer uma dessas áreas. So this is basically a summary of what I see when I'm working with twice exceptional kids and young adults. Esse é um resumo sobre tudo que eu venho trabalhando com crianças e adultos com dupla excepcionalidade. So you can read the definition if you can read English. If not, in essence, what we're seeing is intense limbic development accompanied by extraordinary sensory processing. This accumulates in producing a highly complex being with high innate ability, but low social and emotional control. Então, em suma, em resumo, o desenvolvimento límbico intenso, um extraordinário processamento sensorial, culmina na produção de um ser humano altamente complexo e com uma alta habilidade inata, mas um baixo controle social e emocional. So we have to start with the idea of nature versus nurture. Então, nós vamos começar com a diferença aqui das ideias de natureza e nutrição ou estímulos. Every human brain starts with a pool of genetics. Todo cérebro humano, ele começa com um conjunto de genéticas. However, that pool of genetics will not grow without a nurturing environment. It needs chemical signatures derived from your environment in order to grow. Mas esse grupo de genética, ele não vai se desenvolver sem o incentivo de um ambiente correto. Eles precisam, quimicamente falando, de um ambiente apropriado para que a genética se desenvolva. Now, studies have shown Os estudos vêm mostrado that positive nurturing in the first 5 years of life is essential to positive attitudes and outlooks. Então, os estudos vêm mostrado que esse estímulo positivo nos 5 primeiros anos de vida da pessoa, eles são muito importantes para que ele consiga se desenvolver bem.
The opposite is also true. When we see negative, prolonged stressors in a child's life, that can lead, in turn, to all kinds of mental disorders. E o contrário também é verdade. Se esses estímulos nos 5 primeiros anos de vida forem negativos, eles podem levar para vários tipos de distúrbios mentais. Now, this is very different in a twice exceptional child. E isso é bem diferente no caso de crianças com dupla excepcionalidade. But let's back up just a minute. Então vamos recapitular só um minuto. When we look at brain development, we're looking at three distinct parts. Quando falamos do desenvolvimento cerebral, nós estamos falando de 3 partes distintas. The brain grows from the inside out and from the back to the front. O cérebro cresce de dentro para fora e de trás para frente. The reptilian part of our brain is responsible for basic functionality, such as blood flow and heart rate. Então, essa parte do cérebro reptiliano, ele compreende as funções corporais básicas, como, por exemplo, controle, o desenvolvimento, também crescimento de uma forma geral. The limbic system, which develops second, is responsible for emotions and memory, and a lot of other things. A segunda parte, que é a parte límbica, ela é mais responsável pela memória emocional. The limbic system is designed specifically to protect a person. It is the fight, flight, or freeze response in the human brain. Essa parte do cérebro, ela é responsável pela proteção, pelo cuidado. Então, ela é responsável pela atenção, também por proteger e por lutar pelo indivíduo. It was very necessary many years ago because we lived in a society that was threatening. E isso foi muito útil muito tempo atrás, porque nós vivíamos em uma sociedade que ela era perigosa, colocava em risco os seres humanos. So if you think about it, back in the old ages, or even the Stone Age, you needed your limbic system to protect you from the elements. Por exemplo, nós podemos imaginar na Idade das Pedras. Você precisava do seu sistema límbico para te proteger das coisas, dos perigos que existiam ao redor. Now, the final part of the brain that grows and continues to grow through the mid-20s is called the prefrontal cortex. E a terceira e última parte do cérebro, que continua crescendo até a metade dos 20 anos, mais ou menos, é o córtex pré-frontal. It is what you can see here. It's focus, it's attention, it is thinking, judgment, it's planning, it is problem solving. Essa parte é responsável pela solução de problemas, pelo foco, atenção, também, desculpa, também julgamento e planejamento. When we talk about twice exceptional kids, there are large differences in terms of that development, in terms of the balance of all three sections of the brain. Quando estamos falando de crianças com dupla excepcionalidade, sabemos que existem diferenças na forma como eles usam e desenvolvem essas 3 diferentes partes do cérebro. So, the nurture part of the brain develops through what we call sensory prints or chemical signatures from the environment. E isso acontece porque o cérebro se desenvolve a partir do que nós chamamos de impressões sensoriais, de acordo com o ambiente que a pessoa cresce. Your sensory approaches are taste, touch, feel, smell. E essas partes sensoriais, elas são visão, olfato, paladar, tato e audição. What the research has found is that for gifted and twice exceptional kids, sensory information, sensory prints, or epigenetics is what they call them, are more intense
E foi descoberto já em estudos que para crianças, para pessoas com dupla excepcionalidade ou com superdotação, essas questões sensoriais, elas são muito mais intensas. So it is estimated the farther you're away from the norm in terms of an intelligence scale, the more intense your sensory information flow happens. Então, quanto mais longe você estiver do que é a norma, do que é o padrão esperado, mais essa questão sensorial, ela vai se desenvolver até mesmo na inteligência. So a child that is 3 standard deviations above a norm or the norm can experience sensory information intake at 3 to 4 times the rate of their normal peers, typical peers. Então, as crianças com dupla excepcionalidade, elas podem sentir essas impressões sensoriais até 3 ou 4 vezes de uma forma mais intensa do que as outras crianças da mesma idade. This sensory information can be both negative and positive. Essa informação sensorial pode ser positiva ou negativa. And can influence or overwhelm the limbic system. E pode tanto influenciar quanto sobrecarregar o sistema límbico. This makes or influences the twice exceptional brain in a way that it's more vulnerable to emotions. Dessa forma, um cérebro com dupla excepcionalidade, ele é mais vulnerável a emoções. So our kids tend to have more intense reactions to stimuli. Nossas crianças, então, têm reações mais intensas aos estímulos que são oferecidos a elas. And negative stimuli can result in fight, flight, or freeze mentalities. E quando é um tipo de estímulo que é negativo, isso pode resultar em um tipo de reação que vai ser lutar, ou fugir, ou tentar escapar da situação. Much more than that of their typical peers. Muito mais do que as outras crianças na mesma idade. So, when a child is experiencing anxiety or stress or any type of negative sensory information, it can react in a more intense manner. Quando uma criança, então, ela passa por situações de ansiedade ou de estresse, ela vai reagir também de maneira mais intensa proporcionalmente. It is interesting that studies have shown us that negative sensory information embeds itself deeper and lasts longer in gifted and twice exceptional E people. esse tipo de influência negativa, ele vai durar mais, ele vai ter um efeito mais duradouro nas crianças ou pessoas com dupla excepcionalidade. We call these triggers. Nós podemos chamá-los de gatilhos. For example, Por exemplo, a negative sensory print, for instance, let's just say an intense young man gets bitten by the neighbor's dog at 3 years old. That can lead to an intense fear of dogs and almost a phobia of dogs later in life. um exemplo de estímulo negativo para um jovem homem de apenas 3 anos é, por exemplo, o medo de cachorros, que mais para frente na vida pode se tornar até mesmo uma fobia de cachorros. The same can be said for relationships. E o mesmo pode ser dito sobre relacionamentos. Our students tend to be more intense, more empathetic, and more vulnerable to negative relationships or negative feedback. Então, os nossos alunos, eles têm a tendência a ser mais intensos, a sentir mais, serem mais vulneráveis e até mesmo emocionais em relação a relacionamentos negativos. Given that they are developing metaphysically different, they also can appear different in terms of expectations from society. Levando em conta que eles se desenvolvem de uma forma metafísica diferente, eles também
This can ter have reações diferentes e expectativas diferentes em relação à sociedade. This can have effects of isolation, alienation, frustration, stress, Isso and pode ter efeitos de isolamento. so the number one lesson when working with twice exceptional students is to develop a trusting relationship. Então, nosso objetivo ao trabalhar com essas crianças com dupla excepcionalidade é desenvolver um relacionamento de confiança. So some more information on the brain. Assim, nós vamos usar melhor as informações no cérebro. Gifted brains are found to be more efficient. They are better at pruning neurons that they do not need anymore, a larger corpus callosum. Os cérebros eficientes, eles têm uma melhor poda dos neurônios e, nesse caso, o corpo caloso, ele é muito maior. Due to the intensity of sensory information, gifted kids, 2E kids can have poor self-regulation and organizational skills. Devido a essa intensidade, eles podem ter uma fraca capacidade de autorregulação e também habilidades organizacionais. When the prefrontal cortex, when the limbic system is overwhelmed, it shuts down the prefrontal cortex. Quando o sistema límbico está sobrecarregado, ele trava ou para as atividades do córtex pré-frontal. The prefrontal cortex is also involved in executive functioning skills. E esse córtex pré-frontal, ele também está envolvido nas habilidades motoras. So in essence, we have a very vulnerable limbic system that can take over both the prefrontal cortex and the entire central nervous system. Então, quando esse sistema límbico ele está vulnerável, ele coloca em risco também o córtex pré-frontal e todo o sistema nervoso. Some of the other effects are emotional intensity, being reactive in social situations. Então, os outros efeitos podem ser a intensidade emocional mais aguda e também ser mais reativo em situações sociais, por exemplo. Perfectionism, Também podem ser perfeccionistas, but it can also bring in creativity and problem solving. mas também pode trazer criatividade na solução de problemas. As children navigate their day, they have to be problem solving to get through both academically, emotionally, and socially. Ao longo do dia, eles precisam, de forma acadêmica, social e também emocional, estar sempre resolvendo problemas. In essence, the gifted and twice exceptional brain is larger. Em resumo, o cérebro de uma criança superdotada ou com dupla excepcionalidade, ele é maior. It has thicker, denser white matter, Então, ele tem uma massa branca mais grossa e mais densa, as well as gray matter. assim como a matéria cinza também. White matter are the synapses in the brain that distribute sensory information that is coming in from the outside. A parte branca, essa matéria branca, ela administra a parte sensorial do que vem de fora. While gray matter distributes that information throughout the rest of the brain and body. E a matéria cinza vai distribuir toda essa informação para todo o resto do cérebro e também para o corpo. The farther a child is from the norm, the more white and gray matter we see. Então, quanto mais distante a criança estiver do que é esperado, do que é a norma, mais matéria cinza ela vai ter. We see bigger or faster connections. Então, teremos conexões mais rápidas. And in fact, in highly profoundly gifted students, we've actually seen
bruising in the brain due to the speed of those connections. E o cérebro vai trabalhar na velocidade dessas conexões, which is connected to more vulnerability, such as mood disorders, anxiety, autism, or ASD, and other side effects. E isso vai se conectar também com outros problemas ou outras vulnerabilidades, como, por exemplo, ansiedade, estresse, o autismo ou outros distúrbios. The brain grows exponentially as well. The farther you are from the norm, the more exponential the difference. Quanto mais longe estiver da norma, também o crescimento exponencial do cérebro será maior. In essence, if you are a parent or teacher of a gifted child, the environment means everything. Então, se você é pai ou professor de uma criança com dupla excepcionalidade ou com superdotação, significa que você precisa ter isso sempre em mente. Providing safe spaces for our gifted and twice exceptional kids is of essential importance. É muito importante providenciar lugares seguros para essas crianças. A little bit more about the limbic system because it's so important. Vamos falar um pouco mais do sistema límbico, porque ele é bem importante. We're going to focus on the amygdala here. Nós vamos nos concentrar na amígdala aqui. The reason is that is the center for the fight, fright, flight, freeze response. Então, esse é o centro da parte de reações, que vai ser de lutar, se libertar ou deixar mais leve uma situação. Now, I already spoke about the impact of sensory prints, but it's interesting to note that with twice exceptional students, the amygdala can be up to 85% larger. No caso das crianças com dupla excepcionalidade, a amígdala pode ser 85% maior. Então, todas aquelas impressões sensoriais que nós já falamos, elas serão experienciadas de uma forma mais intensa. Which is why we're dealing with very emotional beings. Por isso que lidamos, então, com seres tão emocionais. Here's an example. This is an Asperger's brain, but it can represent what you would call twice exceptionality. On the right, you see what we call the arousal meter or the intake meter in the brain. That is the part of the brain that intakes sensory information. Então, aqui nós temos uma parte do cérebro que recebe as informações e que as processa, lida com elas. Do lado direito temos o que é normal, esperado, e do lado esquerdo temos um exemplo de um cérebro com Asperger. Então, podemos ver que ele processa e ele espalha muito mais as informações. As you can see, for a twice exceptional child, the sensory input, or epigenetic meter, goes deeper, is thicker, and more widespread than their typical brain. Grossa e ela vai mais fundo no cérebro da pessoa. All right, I'm not going to spend too much time on this, but you can see those are the five senses. And there's actually some evidence of a sixth sense of being able to feel things around, aura, sensing, mood, and things like that. Então, nós não vamos gastar muito tempo aqui nessa parte, mas vamos falar sobre os 5 sentidos. E, na verdade, existem estudos que falam sobre um sexto sentido, que é a habilidade de sentir as coisas à sua volta. The important piece here is that every brain is unique. Every brain has a unique sensory meter, unique sensory input. O que é mais importante e interessante aqui é que todo cérebro ele é único. Todo cérebro ele tem essas impressões sensoriais de uma forma diferente. This means all your students, even your children, can have completely different sensory information systems. Isso significa que os seus filhos ou os seus alunos, cada um deles vai ter informações sensoriais de uma maneira diferente.
because their sensory prints or their epigenetics inform their metacognitive profile. Porque as impressões sensoriais, as informações sensoriais, elas vão formar o perfil genético e também cognitivo da pessoa. Thereby, the number one rule in teaching and parenting twice exceptional kids is to really understand them well. Então, a regra número 1 para lidar com crianças com dupla excepcionalidade é entendê-los bem. There are some other effects as well in terms of that relationship between the limbic system and the prefrontal cortex. Nesse relacionamento entre o sistema límbico e também o córtex pré-frontal, existem também outros efeitos. One of them is language processing. Um deles é o processamento de linguagem. Because of the sensory depth that our children feel, they have difficulty processing language in terms of the depth of expression. Então, justamente por experienciar e por ter essas sensações muito mais aprofundadas, as crianças elas vão ter uma dificuldade muito maior de se expressar, de transformar aquilo em linguagem. It's not that they cannot communicate, but it's difficult for them to express the intensity of their feelings and emotions. Isso não quer dizer que eles não conseguem se comunicar, mas eles não conseguem expressar a intensidade do que eles sentem ou das emoções que eles têm. This disconnect can lead to stress, and therefore, our kids sometimes, especially the younger ones, can lead to communications through more basic means, physical, being withdrawn, being frustrated, lashing out. Então, essa falta de conexão, ela pode levar a um estresse. Então, por isso, pode ser necessário, às vezes, que essa comunicação ela seja feita de uma forma mais física para tirar essa frustração. So, bottom line, we talked about the frontal lobe, the prefrontal cortex. It needs a deregulated limbic system to be able to function. If it doesn't, we see a delay between... Go ahead. I'm sorry. Go ahead. Ok. Então, aqui nessa parte que nós vamos falar sobre o lobo frontal, vamos ver que ele se desenvolve por último. E vamos ver a conexão que ele tem com o sistema límbico. If this doesn't happen, we see the gap between social emotional development and academic development. High academic functioning, high academic reasoning, but low social emotional control. Então, nós podemos ter uma diferença entre o controle socioemocional e o desenvolvimento acadêmico e intelectual. Por isso é tão importante que esse sistema ele esteja bem regulado. So, the gifted brain, or the 2E brain, I should say, can look like this. Oops. Então, podemos entender que o cérebro ele se pareceria com essa imagem aqui. All right, so here we are. The twice exceptional brain, intense sensory prints, high environmental factors, high levels of cognition can equal limbic delay, asynchrony, overexcitability, negative rumination, and positive disintegration. Então, quando falamos sobre cérebros de pessoas superdotadas ou talentosas, nós estamos falando sobre impressões sensoriais intensas, também fatores ambientais, também altos cognitivos. Juntando esses três fatores, a excitabilidade excessiva, a ruminação negativa e a desintegração positiva. Okay. So why it matters. Here's a picture of what we see typically with twice exceptional kids. You can see the intellectual bars being higher, physical motor and chronological the same. And you can see social and emotional development
wagging. Mapa, nós vamos entender por que que isso importa. Aqui nós temos uma barra indicando que a parte intelectual ela fica abaixo e na parte de cima temos ali a cronológica, social e também intelectual e a parte psicomotora também. Our example here is a 12-year-old who can research Greek mythology, but still fights with his younger siblings over who gets the front seat. Um exemplo que nós temos aqui é de uma criança de 12 anos de idade que já está fazendo pesquisas e estudos sobre mitologia grega, mas que ele ainda está brigando pelo banco da frente com os outros irmãos dele. All right. We still have a few minutes, but there is also repercussions. Identification is a problem. É porque eu não sei onde minimizar. Are we still going? Yeah. I guess it was just a mistake. Oh, okay. No issues. Some of the repercussions, finding and identifying twice exceptional kids can be tough because they're not always achievers. Então, das repercussões que nós vamos comentar aqui, uma das mais difíceis é a identificação de crianças com dupla excepcionalidade, porque nem sempre é fácil de identificar essa questão nas crianças. Parenting can be difficult. Também as questões relativas à paternidade podem ser difíceis e complicadas. Finding help is tough, Encontrar ajuda é difícil, and life as a parent can be up and down and up and down. e a vida de um pai ou de uma mãe pode ser muito instável, ela pode ter momentos bons e ruins. Communication can be difficult. A comunicação também pode ser difícil. Assessment of learning can be difficult for twice exceptional kids, trying to find what they know and are able to do. E também a questão da avaliação, de entender o que a criança com dupla excepcionalidade pode ou consegue fazer, o que ela é capaz de fazer ou não. Esse aprendizado também é difícil de ser medido. And obviously, teaching and learning can be very difficult. You have a child who's a conundrum. Então, também a questão de ensino e aprendizagem pode ser muito difícil. Flashes of brilliance accompanied by frustrations of performance. Isso pode levar a frustrações por causa da performance dele ou dela. So I'm not going to go through that one, but I think everyone's seen that one. So executive functioning is key. Então, a grande chave é o funcionamento executivo. How can we help our twice exceptional kids self-regulate? Então, como podemos ajudar nossas crianças com dupla excepcionalidade ao se autorregularem, autoequilibrarem? We have to teach them how to self-regulate. We have to teach them who they are from a metacognitive perspective. Então, precisamos ensiná-los que eles podem se autorregular e também ensiná-los que quem eles são e quem eles podem ser. We have to teach them to understand why they're different. Temos que ensiná-los a entender por que eles são diferentes. We have to teach them that the so-called disability, the struggle, may also be a superpower. Também temos que ensiná-los a entender que essa dificuldade, esse problema que eles têm também pode ser um superpoder. We have to deliberately teach them communication skills. I'm sorry. Go ahead. Temos que deliberadamente ensiná-los as habilidades envolvendo comunicação. We need to teach them how to understand nonverbal communications. Também ensiná-los a perceber comunicação não verbal. We need to teach them how to recognize emotions and read emotions. Também a reconhecer e interpretar emoções de outras pessoas. And maybe most importantly, we need to teach them how to recognize the angst or the limbic meltdown before it actually happens. Então temos que ajudá-los a perceber também a diferença entre o que é esperado e o que realmente está acontecendo.
We also have to provide them with consistency and predictability. Também vamos protegê-los e providenciar uma consistência para eles. And of course, all the skills you see here, inhibiting behavior, staying focused, being able to read the room, being able to manage their time, follow through, things like that. Então, temos que ensiná-los todas essas habilidades que vemos aqui no slide. Também, por exemplo, sobre o comportamento inato que eles têm, como manter-se focados, como fazer um plano, como interpretar o que está acontecendo no ambiente, controlar o tempo e seguir adiante, mesmo quando for um problema. If we do not teach them social emotional awareness, along with executive functioning, alongside their academic pursuits, we will continue to widen the gap between the two. Então, se nós não fizermos isso, se não ensiná-los esse funcionamento executivo, também o desenvolvimento socioemocional, como que eles vão lidar com essas emoções, nós vamos deixar o espaço, a diferença entre nós e eles ainda maior. All right. You probably have heard of overexcitabilities. Provavelmente você já ouviu sobre superexcitabilidades. Sometimes intense sensory information can show itself in different ways. Às vezes, informações intensas podem se apresentar de formas diferentes. We see psychomotor, that internal motor that just won't quit. Então, nós temos várias áreas diferentes. Por exemplo, a área psicomotora, que ela está relacionada com a sensibilidade, a consciência e a intensidade. Of course, emotional, which we talked about. Then imaginational. Também as áreas emocional e imaginativa. And intellectual, of course, which is the only one we can actually measure. E também a área intelectual, que é a única que nós conseguimos medir. And of course, high sensory awareness. E também a consciência, essa alta consciência desenvolvida sobre a questão sensorial. All of this has impacts in terms of the school, home, community, and the workplace. E isso terá impacto em todas as áreas, tanto na escola, em casa, na comunidade e no ambiente de trabalho. The bottom line, when you are teaching, parenting twice exceptional children, number one rule is to listen for understanding and empathy. A regra número 1 para todos os pais ou professores que lidam com crianças com dupla excepcionalidade é ouvir para entender. We may not understand exactly what they're feeling or going through, but we need to let them know we'll be there for them regardless. Apesar de às vezes não entender exatamente o que eles estão passando, eles precisam saber e entender que nós estamos lá por eles, não importa o que eles enfrentam. Number two, we need to provide safe places for them to reset themselves when their limbic system goes awry. Quando o sistema límbico deles também está comprometido, precisamos providenciar um lugar que seja seguro para essas pessoas. Number three, we need to continue to challenge them academically while still supporting those deficiencies. A terceira regra é providenciar para eles sempre desafios, seja no ambiente em casa ou na escola, no ambiente acadêmico, sempre desafiar com novas informações. My number one rule is using their strengths to help alleviate the weaknesses. Minha regra número 1 é usar seus pontos fortes para aliviar as suas fraquezas. There's so much more to this complex brain, this complex child, that we don't have time to discuss. Existe muito mais envolvido em um cérebro tão complexo e não temos tempo para falar sobre tudo. If you check a little deeper, you can check our website. There's a lot more information there, and I will provide it in a minute. But we'll close with a couple of quotes, one from myself and one from my friend, Dr. Sikreski. Então, se você quiser mais informações, você pode verificar o meu site, que eu vou passar aqui no final. Mas agora vamos para as conclusões, com duas citações, uma do próprio Dr. Michael Postma e outra do amigo dele, Dr. Matt Zakrzewski.
the collisions between the parameters of daily requirements Então, a colisão entre os parâmetros das necessidades diárias and the nature of overexcitability in gifted twice exceptional students e a natureza da superexcitabilidade em alunos superdotados, sobredotados, may set the child on a downward spiral towards emotional impoveriment, or given the proper understanding and accommodation, on the fast track to personal, academic, and social triumph. isso pode colocar a criança numa espiral decadente em direção a um empobrecimento emocional, ou dada a compreensão e acomodação adequadas num caminho rápido para o triunfo pessoal, acadêmico e social. And from Dr. Matt, your child's behavior, adaptive and maladaptive, is an outward manifestation of their brain and its strengths and weaknesses. E agora uma citação do Dr. Matt. O comportamento do seu filho, adaptativo e desadaptativo, é uma manifestação externa do seu cérebro e dos seus pontos fortes e fracos. Instead of running from these realities, empower your family to know that the brain changes with intentional exposure. Em vez de fugir dessa realidade, capacite a sua família a entender que o cérebro muda de acordo com a exposição que ele sofre. You can build the skills that you need to put yourself in charge of your own brain. Você pode desenvolver as habilidades necessárias para se colocar no comando do seu próprio cérebro. And this is one of the first things I do with all my clients, is teach them to understand themselves first. Uma das coisas que eu ensino para todos os meus clientes é, primeiramente, ajudá-los a entender a si mesmos. All right. Thank you. Here's my contact information, our website, if you have any interest. If not, that's fine. And thank you for allowing me the opportunity. I can send a copy of the slides if needed. We just ask that we follow copyright law. That's it. And there, it's time for questions. Então, o doutor agradeceu a atenção de todos e também deixou ali o site dele e o e-mail, caso alguém queira mais informações. E ele também agradeceu por ouvirem e darem a oportunidade dele falar. Two questions. Positive disintegration is a very complex theory. If you Google it, you'll find shorter versions, but in essence, it maintains that neurodivergent or differently wired people will encounter hard lives, difficulties, challenges, and that they have to go through that to be able to shed who they are and then build a new, better self. That's a very lame version of it. Ok. Só respondendo essa primeira pergunta, o Dr. Mike Postma explicou que é uma teoria bem complexa, tem vários detalhes, mas que se você jogar no Google ali esse termo, Positive Disintegration, ele vai aparecer uma versão mais resumida. Mas, em resumo, ele explicou que é a pessoa entender que ela vai passar por alguns problemas, tendo essa condição, por exemplo, da dupla excepcionalidade, mas que enfrentar essas dificuldades, esses problemas, vai ajudá-la a se desenvolver melhor e ela precisa de passar por aquilo para se tornar uma pessoa melhor também. Ele falou que essa é uma versão bem resumida e que uma pesquisa mais profunda pode ajudar a entender melhor sobre essa questão. The second question was on identification. Identification is very difficult because our kids tend to provide complex profiles. They're not always what we would call a classic student or a performing student. They tend to camouflage because they're masking their disabilities and so often appear to be average students. Então, o doutor explicou que é difícil essa questão da identificação, porque elas têm perfis diferentes, cada uma das crianças, e elas também se camuflam. Então, elas escondem ali as fraquezas e as habilidades delas, de forma que é difícil de identificar a dupla excepcionalidade. If you go to our website, I have a
Twice Exceptional Parent Survivor Guide. Within that guide, there's a checklist. Now, checklists are, can be tough because they can be prescriptive in nature, but at least it shows some indications of what you might see in different twice exceptional kids. Ele falou que no website dele tem um guia de sobrevivência para a dupla excepcionalidade, e ali tem um checklist, tem uma lista de coisas ou de características que podem ser encontradas em crianças com dupla excepcionalidade. Apesar de não ser uma ciência exata, de não ser uma prescrição exata, ele pode ajudar a identificar algumas características. It covers ASD, it covers dyslexia, dysgraphia, anxiety, a number of ADD, things like that. Vai cobrir diversas áreas ali, por exemplo, ansiedade, dislexia e várias outras que podem ser encontradas lá no livro dele. But if you want to be sure, you have to use layered assessments. Se você quiser ter certeza mesmo, você precisa usar a avaliação em camadas. You're using comprehensive data, not just IQ scores. You're looking at achievement scores, IQ scores. You're looking at the whole kit and caboodle, and you're looking for discrepancy data. Precisa procurar por dados discrepantes, ali no caso das notas e das pontuações que a criança consegue alcançar em várias áreas da vida e juntar toda essa informação para ter um resultado. When you see discrepancy data in an IQ chart, more than 22 points, it is significant. Então, quando se encontra essas discrepâncias ali em 22 pontos, aí você pode considerar dar mais atenção a isso. When you have those gaps, it may indicate a disability. Esses espaços muito grandes podem indicar essa desabilidade. For instance, if you have high perceptual reasoning scores, extremely high, but low working memory or processing speed scores, that's significant data that needs to be investigated. Falou de discrepâncias, por exemplo, em habilidades, quando a pessoa tem altos níveis acadêmicos, mas, por exemplo, um nível de memória ou sensorial muito baixo. Isso pode ser um dado interessante para se perceber a discrepância. Does that help? Dr. Postma, so we have 4 questions. I'm gonna ask each one of them, wait for your answer, and then I translate the answer to me. Então, the first question, Dr. Mike, is about the positive disintegration. The participant here said that she feels a little bit awkward about this theory because she has the feeling that this kind of theory explains that the person has to suffer to learn how to live well and how to have a good life. And she feels that sometimes it could be approached with a more kind way, or for example, the person can, with compassion, learn to deal with the problems. And she said that she feels a little bit stressed, or not stressed, she feels a little bit annoyed by this theory, and she asked for your opinion on it. If you agree, disagree. I actually agree a little bit. When you're looking at positive approaches, positive thinking, positive rumination, in essence, produces positive chemicals in your brain, and which goes through, your central nervous system and can have a very positive effect. Negative chemicals do the same thing, or negative rumination does the same. So positive disintegration is still a theory. It is not a fact. However, when we look at the lives of especially our twice exceptional kids and ourselves, perhaps, there are times that we are misunderstood, we are misdiagnosed, we sometimes get into trouble for things that are neurological rather than behavioral. And so we experience dissonance sometimes in terms of what,
that positive versus that negative as we grow and go through life. So I can understand from the disintegration point of view that it probably will happen in some form. You're not going to go through life without having some struggles, especially if you're twice exceptional, because most school systems don't understand who these children are or how to teach them. We are actually in the midst of writing a book right now on the effects of trauma and specifically looking at school-based or school-induced trauma. And the fact is that it's pretty much everywhere. So I kind of waver like she does, but I also understand that there's a reality that our kids live. Então, Dr. Mike, ele falou que ele entende, sim, essa sensação, esse sentimento que você tem. Ele também tem essa mesma sensação, mas que é necessário entender que as pessoas com a dupla excepcionalidade, elas passam por muito mais coisa do que a gente consegue até mensurar ou imaginar. Ele falou que muitas vezes nesse meio nós podemos entender coisas de uma forma errada ou até diagnosticar coisas da forma errada também. E ele falou da importância de lembrar que essa teoria da positive disintegration é apenas uma teoria ainda, ela não é dada como um fato. E ele destaca que vão acontecer várias coisas na vida, especialmente na vida de uma pessoa com dupla excepcionalidade, que vai colocar ela sobre ali aquelas dificuldades e que ela vai aprender a lidar com aquelas dificuldades da forma que ela precisar lidar. E aí ele até fala que os sistemas escolares, eles não ajudam, porque nem sempre os instrutores, eles sabem lidar com as crianças que estão nessa função, nessa categoria. E ele até abordou o que seria, acredito aqui, que é a quarta pergunta, que ele falou que o próximo livro é sobre o trauma e que, se eu não me engano, está em desenvolvimento ou em processo de tradução, alguma coisa assim, preciso verificar com ele, mas que já vai abordar essa questão do trauma. The next question, it's about, I don't know if you are familiar with the educational system in Brazil, Dr. Postman. No. No, okay. Because this other question was about general rules or guides about what to do or not to do, considering that in Brazil, we don't have much information about this. So about educational systems, what could be done or not be done in this way, in this environment? The dearth of knowledge around twice exceptionality is not just in Brazil, it's international. It is still something that is a big struggle as here as well. And when I do teacher trainings, the first lesson I teach them is this lesson. And the reason for that is I want them to understand that this is not a behavior, but this is actually a metaphysical issue. This is something that our children are growing up with, how they represent, how they think, how they travel through life. When I can establish the difference of neurodivergence, and so that they understand that these kids do learn differently, that they do experience life differently, that is the basis for developing strategies around teaching and learning. That's the starting point. Okay. Ele falou que o ponto inicial ali, a primeira lição que ele poderia tirar, é justamente de entender o comportamento das crianças com dupla excepcionalidade. Entender que essa não é só uma questão acadêmica, mas também uma questão metafísica. Então, é necessário entender como eles pensam, como eles se desenvolvem, como eles aprendem, e a partir daí vai ter uma base para entender como melhorar também o sistema educacional. No início da fala dele, ele destacou, por exemplo, que essa é uma questão não só aqui no Brasil, mas uma questão internacional, que precisa ser melhor lidada e melhor abordada. To really understand the child, you have to develop empathy. Para realmente entender uma criança, entender de verdade uma criança, é preciso desenvolver empatia.
That's step one. The rest of the steps, once you have buy-in, you can go a long ways. Esse é o primeiro passo. E se seguir os outros passos também, eles conseguirão ter uma boa vida também. About the book, Professor Postma, is it done? Is it available or not No, yet? About trauma. we are still in the research phase. We have a publisher, but it's going to be fairly extensive. There's 3 parts. The first part is kind of a generalized idea of trauma and why it impacts the gifted or twice exceptional brain. The second part is the research study we did. We had 80 families participate. And then the third part is more understanding what to do. Okay. Então, o Dr. Postma explicou que eles ainda estão na fase de pesquisa do livro, então não está pronto ainda. E eles estão passando por todas as fases ali de entender bem o processo, pesquisar os conteúdos relevantes relacionados a ele, para depois publicar e finalizar o livro. Yeah, we're hoping for maybe next year sometime. Eles esperam concluir no menor tempo possível. Okay. Dr. Postma, the question is about beyond the situations that we have talked about, for example, the educational system that is not ready to help properly all these kind of people with double exceptionality, and also the other problems that this person has to go through in their lives. If this person has passed through a PTSD moment, or if it had a trauma, a really big trauma on their lives, how can be identified the twice exceptionality or giftedness situation of the child? That's a very difficult question. Trauma can have the same impact on the brain as having a stroke. So, I'm sorry. Go ahead. Falou que é uma pergunta bem difícil, porque o trauma ele tem o mesmo impacto no cérebro que um derrame cerebral, que um infarto. So this impacts the wiring of the brain, as well as memory. Trauma tends to be stored in the visual cortex of the brain. It tends to be visual in nature. It can haunt memories, obviously. So what this does is it impacts the way a person views life. It doesn't impact their innate ability or their innate intelligence, but it can impact in terms of those triggers that can be deeply embedded within the system, making the person that has suffered trauma much more vulnerable to emotional reactions, to depression, stress, anxiety, all those different things. In fact, when we see with a lot of twice exceptional kids that have had what you might call mini traumas or little T's, we see a scanning for threats on a continued basis. So they're in limbic mode most of the time. And when you're in limbic mode, your ability to cognate, to think properly, lessens. And depending on the type of struggle, the type of anxiety, the type of stress or trauma, it can be impactful up to 80% or maybe more. So when you have that, what you find is kids incapable of learning at their optimal level because they've been impacted. Doesn't mean they don't have the potential, but they have to go through recovery. They have to go through, I wouldn't even say therapy, because I don't think traditional therapy works very well for twice exceptional kids. But you have to look at other options, such as EMDR and other more deeper types of
therapy. Ok. Ele falou que esses traumas, eles afetam todo o funcionamento do cérebro, deixa as conexões e no cérebro esse trauma ele fica armazenado ali. E isso vai impactar, vai afetar toda a forma como a pessoa vive a vida dela. E não vai afetar na inteligência ou no que ela consegue ou não consegue fazer, mas vai deixá-la muito mais vulnerável, muito mais emocional, com reações emocionais, e isso pode levar a problemas emocionais também, como a depressão, ansiedade ou outras coisas nesse sentido. E nesse caso, ele falou da importância de escanear procurando por ameaças, fazer uma análise ali na situação da pessoa, procurando por essas ameaças, e porque essas ameaças elas vão deixar a pessoa sempre com um modo límbico ativado. E isso vai acontecer dependendo do tipo de situação, do tipo de trauma que a pessoa já passou, como um estresse pós-traumático, vai afetar em até 80% ou mais o cérebro da pessoa. Isso significa que a pessoa tem potencial, ela não perdeu as habilidades e as capacidades dela, mas ela precisa passar por uma recuperação antes dela conseguir continuar. E ele acredita que a terapia convencional, como ela é feita de forma geral, ela não funcionaria nesse caso específico para crianças com dupla excepcionalidade, porque precisaria ser um tipo de terapia mais profunda e que abordasse de uma forma mais intensa esses problemas.